Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening Aldo ning Martes kay niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley Maiva, kaugtuan po kekongan. Ating kayo pong paring prodigo. Ay magbalik kay ba na ng napilan bulan, na 2 bulan. Isara na 2 bulan makabilang pong pamanintunan. Ay, pamagobra kay ngaliwang bage. Among, nung nano ko kwento, balara, malaram kami. Balara, TDY. Yung balo mo naman yung biya pari, dakal masyadong sisikaswan. Correct. Maya paugto kay kayo nga po. Ayan. Migbalik ya po na po niya mong Jim kayong kapiesta na Santo Domingo at naatsuya pa mo rin Yes. ni Kenny. Kasi ining metong tamong topic pipagkwentuhan manibat last week. Aro, mong Jim expert ya kanini eh. Kasi potang gagawa na ini. Mo manapapansin na tita. Dalan ni Ken homily. Yes. O kaya, tangkay, ojo mo tayo nakakene yan. Lalo na ka rin teenagers. Nung nano-nano yan mo kukwento. Nawarin sabihin yung pyramiding. Balo yung expertise ko. Scams! Pero, scam na yung mampin talaga po. Bala, makipag-chismis yan tita. Mo balo, nung nano na pala, indoctrinate na no rin kasabi na niya. Pinding tao ning kay, sabi na nga mong, daramdaman yan eh. Sabi na nga mong. Nano, sabi na nga mong, impipagkwentuhan tamo po, manibat last week, niya pinitang adult catechesis. At ingkukwento tamo, tita, ewari po, ing tuturong anak, aliwa ka rin tuturong adults o at inaking edad. Kasi istong anak, malyari lang captive. Captive, buri na sabihin, paluklukan mo ken, sinabi mong makiramdam kayo ni anak, kayo masyadong malikot, malyari na lang. At nung yung sinabi mo, tanggapan da tita. Itang Spoon-fed lang. Pwedeng spoon-feeding ka rin anak. Although, tamo masyadong encourage itang kabud na mo spoon-feeding yan. Dapat interactive na naman, nagyama ka na. No? Pero all the more, istong adults lao, istong atino kayong edad. Ing sasabihin tamo, deng adults, self-directed in learning de. Burida, at saka atin mo atin objective para karela. Wari among Jin, balo tamo po itestong, kay PPC meeting mo, o atin tamo mong meto nga pamipulong. Istong tinago niyang meto nga tao, atin niyang buri nga balo. Kayang sarili na pa mo sabihan na, dapat kaluwal ko kayong meeting nga ita, ay tindihan ko na nung nanong buri na sabihan ning nung nanuman. Although ako itong tinagong ko itang ating kumburi nga balo. Itong tinagong ko ating kumburin pabalo. Kaya ita ba, no? It works both ways. Kasi nung ingaman yung catechesis or catechismo, naman one-way direction tayo. Although, balaw mo lulalawin, from one side, it's giving and giving. Yes. Ketang one side naman, it's receiving and receiving. But it is really giving and receiving both sides. Magka-interaction na. Right. Interaction, ampong, actually, it's a series of question and answer, no? And then clarification. Kwentuhan. Anya potang denga na potang damdaman din katisismo. Ay, yan tuturong pa nga di. Bla mo itang makanyan mo. But in reality, nung gamitan kaya siguro yung term mas maintindihan tamos. Yapin nining chismisang banal, ne? Chismisan banal kasi nung halimbawa if we look at ketang mababaw ng kabaldugan ng chismisan itang ano yung house na rin Tagalog? Huntaan. Umpukan. Yan. It is an exchange. Yung kay simpleng bagay, potang kay lalalam, no? Yakbalo, diyan ka rin may paglolo, bala, makanyan, May pagkwento. May pagkwento laging. Pero getting to know you stage na po ita. Right. May pagkwento ka ta kasi I want to get to know you better. Right. It is the same thing in catechesis, no? Catechism. You start with a story or you start a conversation. And once the person you're conversing with, at man English ko ngayon. Uy!
Wane. Kasi, nya Sunday no, Mass, sinabi na kareng makiramdam, kare Si sisimba. Simba. Nano pong buriyo ka bang magmisang English homily, migtas lang gamat din tao. Lawed ako pong Amerikano. Nya pati kaya ni king kwentuhang Katoliko, may pa-English ay among Jean. Istungin kakwentuhan mo, tingka sinabi kay, but aburi-buri niya, and then mengutang niya, then that starts that's conversation. Actually, in catechesis is a conversation about the faith. Ayun, wapi naman. Question and answer yung Right. original format. O what is question and answer? You, But a dialogue. Yeah, you start with the question, then you answer. Yes. Give the ayan. answer. Sundo tala po rin kay katamong pipagkwentuhan at nung atin pong pakibat karetang kutang tamo napon nung naning kay kayong experience king catechesis pala napon the other day last Friday nung naning experience yung kareng catechesis nung palagayo rengat siya na king edad dapat lapang mga ating katesismo o sapat na itang karenganak o itanamo yung katesismo. Pakibatan nyo lapure ni kay kaming kutang at nung ating kayong kwento or comments, text nyo lapo. Kareni pong numbers para smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124. Oh yes. Text nyo lapo kapang kabreak kami. For the past 11 years, Religare has been one of the most anticipated events dedicated to the student leaders of Central Luzon by empowering and strengthening the future leaders of our country. This year, we will bind again as Religare marks its 12th year. Together, let us rise as one, forward together. For more inquiries, you can reach us through these numbers: 0936-186-5678 and 0905-469-1565, or you can send email at uacscofficial@gmail.com. Magbalik tamo po ngayon kay Niking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station ing Suchipe yapin ing kanta ng San Ignacio itang Sushipe, receive, O Lord. take and receive. Take and receive. Istong magkatekayos tamo makanyanyite Yeah. Kasi we assume agyang makanano tinta naman dita kabalo anyapin we have to give it back.
Well, strictly speaking, siyempre, gagamitan taning word na katisismo. Organize na yan. Elwanay tang loose discussion mo kabod. Anya, organize na, uling it has been established by our church authorities, dahil mas makibalo. Bangkanita, it is as a help, ito kasing organizing tuturo mo, wholesome in presentation. Susundume at tatalukyan meng masalese. And that is part in catechism or in catechism becomes therefore an official instruction in faith on Christian teachings. Official instruction. Yes, official. Uling, inventado, no? Although, gagamit tamong siguro, peri-peri kareng explain may gagamit kang images, kwento to drive a particular catechetical instruction. Okay. So, bala mo among pang-intro o pangkuha ng pansin, hanapin kayong Tagalog. Pero, imburi na sabihan, ing tuturuta mo, malyaring lumuwal keng doktrina na ningke katamong Santa Iglesia. I know. Definitely. Okay. Nga pala po tapong magkwento kayo king cathedral po tapong mag-homily kayo. Talagang ating ko pang quote ni. Yes, and you quote main source na kay katamong katisismo siyempre in sacred scriptures pa mo. In CCC yung mag-organize kareta patang it came up with the body of hanggang aral instructions. So, faith, morals, sacramentals, worship, liturgies, worship. Anything. Nga pinara, doctrine, moral, and worship. Pero nung lawen may ing mig-draft king CFC, ing categories na niya natin lang additional adwa. Sacred scripture, ang for religious education, itang method. And plus, of course, the tradition. Of course. The richness of the sources of our faith. But instructions that are really meant for everyone. So, agyang ning kay, importansya na ning catechesis or in catechetics o in catechismo, itang pipresentane kitang level dang aintindihan dengke kang kasabi. Ay ta, anya. Ating kang children's catechism, ating kang teenagers catechism, ating kang adult catechesis. Ating mo namang katekismo ka rin magumpisa pa kang kasalpantayan. And then RCIA, yan anita. Miyaya, di ba? And then, depende kitang naning focus na. Opo. O naning topic nga kaya, that's why you can talk about a catechesis on halimbawa a catechesis on baptism. Mag-focus siya mo keng specific. Ang po pang among isto pong kareng magaral talaga nga kakit ko nang kaya tin pa sectoral catechesis nung ang kupme nung naning timo kareng magaral. Yes. Balo ko kare law students atin la rin kasi ewari nanunita, red mask lataw, nung blue mask, o nung masing. Nistong kareng law students, atin lang specific, especially law students in Catholic universities or Catholic schools, atin lang specific. Kasi pinaman din abogado, so dapat hitang ethics, malino yung malino karela. Ba't balong atin mo naman catechesis for doctors or businessmen? For businessmen, atin mo naman. So, atin sectoral catechesis mo naman. Lulwal kayong catechesis mo official, pero itang makapatungkol karela, kuha nandala, piyabebayan dala, tsaka do expound masalese. Expound, mas palaguan, o mas dagdagan. Lalagom da. Yes. So, ining catechesis pala ngayon iya mo talaga pekibatan kuning kutang tamo. Go ahead. Iya mo pala para kareng anak. So, ing sasabenta mo po among, antimoy kayo, yamong ginya na pungkutnan ko. Puta pong antimo, baluyo ka rening sisimba. Wari among, antimo king cathedral, keng makanya na oras, baluta mo, medyo mas dakala rin anak Kenny, di nga bak, sigurong Sunday masses, tang hanggang mga 10 in the morning, mas dakala rin atin babies, atin young or school children, kay ba't pangagat panapon o mas dakal no mo ring adults makananuyo mo pong kakatekais kasi tasabi napin Tita Shirley nandin
Karen pa mong homilies yu at inang katikisis. The ideal is this, nung kay, depende nga na kayong kasabi mo. Unang nga nakaman talagang in act 2, kamanikwang Exact. Itang pure group. homogeneous. Homogeneous siya Opo, itang metong enti mo. Enti kayong classroom, balo mo 10-year-olds langan din. Prapare-hula. High school langan din. O college langan. Istong kayong misa kasi, samot-samot lapin naman. Nung ating baby, buri na sabihin natin, mami o daddy o auntie o lola. Patangkay nga napin. Mga magmisa ko po, children's mass po itang schedule yung for. Magmisa ka, patangkay nga pakaluklok kay harap. Man children lanong Hey, lola. In your king misa kasi, the homily should be a form of catechesis or a form of catechism. Pero siyempre din kasabi mo isusut may tang kasabi mo ketang siguro siya nakitang sensibility na ning kang potampari ka gustong linawin mo lang rin kasabi mo to be safe, speak in a language as much as possible ay intindihan na kan din ang kasabi mo, no? I mean, language, not just the material language, but itang level, tamakana may sabyang karela. But itang formal classic ang katisismo, catechism keng klase, ay din talagang i-adjust mo. Flexible yan talaga dapat yan. There is more the firmness of the law, flexibility ka rin kasabi mo. Nung siya 10 years old langan, I speak to them kaya level ng antimong siya 10 years old. No? Majority na nitang audience mo mo. Although ating 20 years old, walang paksabihan mo lang rin 8 banwan Among. Yes. Apapansin ko, among, manibat kanita, isto po nga tin malapit mong event. Haro, Tita Shirley, ini talagang, kaya lalasa kay kang among dyan, istong, na kami patugutan, isto sabihan na, uy, malapit ning kapiesta ng Makanyan, gawan nyo no reta slides, kanita. Gawan nyo no rening Makanyan na brochures o leaflets. Kasi, itapining katikisis among istuya po, imburi na sabihan, dapat bayo ya pamirasing event ay tinjanda nereng tao nung para nanuya. Tinalang preview or a previous explanation or understanding that will guide them. Potang magaganap na itang karelang dapat lawan. Aga nakakayan, kare santo. Wari every now and then natin tamong major feasts atamo, lalo na timonapon. Karen Dominican, sampo kareng magdevotion kan Santo Domingo. Major feast data. So, dapat beforehand, balo mo nung nanoy kapiesta na ito. Haga nakakayalya lamang, niyang misan, Domingo yata ito, pigdala na akong metong leaflet. Kaluma-luma ang leaflet, sabi ko, atad na laksa ka laming, aman pigdala na. Pigdala na ako leaflet at niya pang nobenaryo ng Santa Filomena. Iya ka nung magdevotion niya kang Santa Filomena niya pinana. Bisa sabihan nyo, Santo, banggitan mo naman ni Santa Filomena. Kasi, no, pamisa nepa po. Talagang devotee, Right. So, makanyan, istuya po ita, mong part of the catechesis daring adults ita, itang, timo, ating kang pagdebosyonan, mangalap kang materialis. Bang kanita, intindihan mo? Yes, of course. Alimbawa, potang kayong mong misa, magpiestayang meto nga santo. Anti mo napon Santo Domingo ingeni malyaring pwede yung dapat martiryeng yun Saint Teresa of the Cross. Saint Teresa of the Cross. Yes. Mamuklat tamo pong ordo. Yan metong yan naman keng nung yan yung celebrate may yan, natural, may amo gagabod sa celebrate nun give some instructions ka rin tao on the person of the saint, no? Antimong ingen, Santa Teresa Benedicta of the Cross, a virgin and martyr. Pete Rainy, that I think this is during the Nazi regime. Edith Stein, by so, famous name. Mas sikat niya kasi kayong yung Edith. She was a philosopher. Yes. May garalya talaga yung babae ngayon. Yes. Tita, feeling ko,
mitambunan ng katarasan, tayo itong higit Wow. But she faced death. So, anyway, yun nga ako na din misa ko, kay ginamit uling. Itang misa kong makatutukunan din was the misang novenary para King Our Lady of the Assumption. Yes. So, I based myself ketang gospel. Bukas, halimbawa, piyesta ng San Lorenzong Diakono, no? St. Lawrence the Deacon. So, it is also important na magsalita yung pari. Bangkanita mo atin lang balo, no? Kasi katekism makanyan an instruction. O nilingala mo tabalaring instruction means dapat mong gawan. Instruction po, based kang word Latin, instructio, is just information in that sense. So that later, you might find useful. Instruction in that ketang sense ito. So, instruction, buri na sabihin, explain me nung nanuya, nung ninuya. Bala mo journalism mo naman po pala among atin niyang pupuntalan. Atin niya mong bala mo, rational. Right. General So, information mga. So, deng tuturong katisismo, ausan da lang, Catechists. katakista. Titaw. Malwat na yan. Katekista. Katakista. O siyempre, dapat biyasa ka talagang uling nung nung mababang nas kawawa, katuturo, nga, turo mo, Halangan pinmanilamsik kawawa. Ay, Mariosep. Ating ka pa palang shower. Atin yung Free shower. atin yung pambendisyon, mga kakay. So, balikan tayo po among. Nanula mo, para kay kayo, kasi kami nga duwan Tita Shirley last week pa, na tinakeng kodigo nung nanula mo rening dapat tutok yan. Istong adult catechesis o katekismo para ka ring atinang edad. Nung ikayo mo po yung consideration nyo. Nung nanula mo po ring, yung kasabi yun, dening lola, dapat, 60s and above. Makanano yung mo pong umpisan kakatekais dito? Munang dili, itong kakatekais mo rin tao, kasi rin ang isipan da, ikatekis mo, may uling alayang balo. Ay, okay. You do not start, kitang makanya na kayo. Start mo, kitang nanong balo re. And then, what you think is atsuna karela. Siyempre, gande nga po tamo, balo, dakal no balo rin. Of course. So, pan mula mo sigurong i-connect date ang balo ra. Kaya karelang kasal pantayanan. But sometimes, nang kaya mag-presume kan dakal, pero den taong may catechize minuna. Mo kasi kakita nang kaya bibiyayan da na kaya lubday tayo. Opo. Uy. Ang kakit mo lang bulad-bulad din. But they have so much and so deep faith in themselves. Well, may catechize ka. Buri nang sabihan, the thing became an instruction already para kayang puso mo. You live by them. Santing na naman nita. Tingkong kilala. Yung katisismo na niyang kasimplian, ninumoking katedral, lalo na rin makidad na. Ngayon makibalo kang apong bestra. Apong bestra. The famous apong bestra. Ikaya balo, uling ako taga-katedral. Yes. Ita simpliya pa nga katekais kimbiya na ita. Thy will be done. Nya sinikat sa kanita. Ay, thy will be done. Nagyang natin sungatin yung problema. Tingkang pasahop kaya, thy will be done. Ba? And you will see in her life, His will is being done. Total surrender. Oh, yes. Aba? Anya naman na ning she lives by those words. O Nabiya rendeng, pa o yan yung katisismong, she lived by those words pala. May hangon ni biya, apong bestra. Saya, guest taya kayo ni. Wow. Apong bestra, makanano po yung pamibye, thy will be done. Ning kay kayong moto. Pero itapin, aga nakako atin metong paring magkwento kanita. Itapin, sasabihan na, alam mo, patsyakan matuano rin kay kang kakatekais. Itapin, do not assume, walang alam yung mga yan. Mas maraming alam pa yan kaysa sa pare. Pero ingobra ka ingobra da rin magkatekais. Dapat, prepare mo la. Kitang, matuwa nila Keng pamaglapit pa keng gino. At lalalam mo in karelang balo. Connecting the dots. Ketang situation, dangay tanga mo. O teka mo maging concrete. Prepare mo lang naman in the eventuality of Right. their, That's as it. they move on keng life. It's part of the catechesis. Prepare mo lang mag-prepare. Sopan mo lang palang mag-prepare.
Ayan. So, talagang atin kanya-kanyang stages. So, istong anak la, piprepare mo la ketang nung makananudang biyayan, ing kasal pantayanan. Kasi tutupin naman nung anak ka, mo paagawaing dakal ka rin, gagawan na rin adult. Sa atin lang liberty na rin eh. Istong 7, 8, 9 years old ka. Hindi kakakebali eh. Eskwela, pisamban. So, medyo limited kang bagya. Potang teenager, nakaaro, relationships, aga nakakita, ating catechesis of relationships, tangkang Pope John Paul II, niya mo. Ano may kasi title itang kaya na? Theology Very of the careful. Body. Yan na. So, although kaya ita, mas lalalam niya eh, pati ketang very intimate Alayang relationships. kaugnayan kining controversial Nano po? Amoris Laetitia. Medyo meron. Kasi karine... Binis, I'm sure. O, dakalya kinote from that Yes. encyclical. Okay, from that letter. So ito itang darakal la rening considerations mo hanggang pota ka nung adult siguro 20s, 30s, paglalago ang pagsusuma na itang summary. Dareni nga balo mo kasi kenitang at the peak of your life dapat bibiyayan mo na yung kaya kang kasal pantayanan. At deng magkatikais, dapat ka no, tuturo data nung makanano mong biyayan. So, itang part, tita, nanuya po kanita, morals, ni. Morals doon. Balo yung pisasabihan tamo kyan. Babanggitan mo noro ang katekista. Itang formal catechism yan. Opo. Pero, in general, catechesis or catechism has been the, nung kanong keng katawan, bala mo yung dayang mag-circulate kimbiyan ng Santa Iglesia yan. That we lived by catechism. The church has survived by catechism. Kasi yung catechism is at oral transmission. Right, Tuturo, ne? Ating naning tuturo mo, ditang balo mo, ampoy tang aranasan mo, king kasal pantayanan. Anya, lalalamin kay kang aintindihan, potang tuturo mo ka rin nga, diba? Now, that's how the church survived. No? Atin tamong theological, then theologians, then discussions. Pero, that's also a form of catechism. But in general, itang movement, papasa mo yung tiro mo. Yes. Iayaral mo yung tiro mo. Therefore, it is the work of everyone to do this work of pamangatisismo. Napon, iyapong Joel, medyo may bigla ko kang bigla nang kitang ito uling for so long a time kung babanggitan niya na mong na itang famous motto ng Saint Dominic nga na itang keng that Dominican motto para keng karelang pag mag-preach simapaga nakakitang contemplare contemplata ali stradere. Number yung sabihan niya, to contemplate and to pass on to others the fruit of your contemplation. That is catechism. Yes. Yes. That's living catechism ita. Nya, mureng katekistang, datang formal katekista, dan tuturo ka rin eskwela. Potang halimbawa, ito mo nagagawan tangan ti kanyo, pagkwento tam, pag-share tam mo na. Ito mo'y malagukin, potang share na itang experience ng, at kang experience kang faith. Ay, kwento nitong former parish priest. Anyang may patela ng boyfriend, ano makanano yung alampasana ita, aga nakano ret ang sinabi na ning Ginoo, thou shall not kill, nga niya, amo, aga nakakupo, niya, kaya yang kamuang kim boyfriend, kaya pinya kalabatal, na. So, ita mo po, in a simple way, bala mo, she's doing catechism, kanya, nuling share na itang maging karanasana, on a particular aspect of our doctrine kay kasal pantayan. And she's teaching me something. She's passing on to me something. Nung The paniwalang fruit of her nung mabiyasa contemplation. ko pa. Yes, the fruit of her contemplation. May kapangadi, aga na ka na. Nya, itan makatsyempo ya siguro na po talaga. Saint Dominic came up. Had that itayong kayang pilit ng i-admonish ka mag-contemplate ka, manalangin ka, pigunaman may at kaybat nanuya man ita nga pigunan mo sabihan me
idakeme karengaliwa. So that's preaching already. Yes, of course. In preaching is actually katekisis mo, eh? Masanting nga mong yayawos. Alwaya mong style. No? Okay. Alwala mo paralan. At tinta mo pong texters. Yamong Joel. Sabi na, welcome back, king. Kang among Jean. Oy, yan po thank you kang PJ75. Hi, PJ. How are you? Thank you. Ating Ampong kang, Nino pa po. oy niya, kang Grace Lazaro. Hi, Grace. How are you? Kumusta? Ibat ke ni kareng staff daring naning kwentuhang Katoliko. But atin mo naman magpag-greet. Happy 23rd wedding anniversary. Ay. Kakamong Gina pala. 2 years ago ya pa yata. 2 years yun. ago. Kanita yap. Ay, naku po. Talagang then kodigo na nga mong Gina. Makasipit siya kasi yun, binasa. Kasi binyaya po ka na ako. Dapat ka rin producer. Tamo ko confiscate ko agad. Happy anniversary kay kayo ng pong mag-anniversary kasal kay ngaldong iti. Mani batan kay kami ang kini. Nino mani kayo. Nuka rin ko man. O miyayabe ko. Pawali na. Happy anniversary pa mo rin. O yan, natin tanga icebreaker. Kapamo, greet tala rin kay katamong Suki, rin kay katamong Our Lady of the Assumption Children's Choir. Yes. Po tala pumbengi kanyan Olak. makiramdaman mo. Yes. Olak. Den kay katamong ingaws ko ka rin. Den kay katamong Darlings. Oy, sadya yun nene. O laki ikayo kanya ning ma-form koro. Helwen. Greet tala, balang tumula. May Koro- haras koro na naman daning, kanyan. May hoy. no Misa usus antikyore. naman. Nanuyitan eh. Katikais. Sabihan mi harin po. Sabihan niya po potang ready na eh. Yan naman yung buri ko ka nga mong Istong atin niya, potang kay. Tita, tatandanan ko yan. Tangkay. Sinda ka, nakakarening kayang nung nanong Greek and Latin ng pong nanong terminology. Potang may sindak na ka. Umpisa na kakanita. Balo mo na yung buri na sa Benita. Ali po. May Kenny. So, ito. Form of catechesis yan. Sali ka kanyan Latin-English dictionary. Hindi, kahit si Claude and sharing one's knowledge, sharing one's experience is a must. O kenta mabibiye, makanya yung Yes. oral tradition. Ating ko po nga tatanda ng Tita Shirley. Niyang umpisan tayo ng programa ngayon, diniscuss tayo yung history na ning catechesis, ang po ning apologetics. Yung catechesis pala, may numpisiyan kay katamong ni. May numpisayan, panahon na parang Hudyo, wala pang Yes. Kristiyano. In form of teaching their children, in passing on the faith. Itang question and answer format. Pati itong pamanalik At saka yung Biblian, tali de Old Testament, sinabi na, when your children will ask you the question, why do we do this? Then tell them, from the beginning of time, the Lord Yan. created us and He called our forefathers. Kwento yung yung milabas. That was the instruction to the Old Testament people. Hanggang ngayon, gagawan Ay, tamo ko. kautusan niya yung niyang misan, ba't kung migmisan ito si ni Claude, actually, yung fans ko ka rin ng ima. Fans talaga. Ang si Claude yung anak. Ang kalago yung anak ko. Ay, kalago mo nga ako. Biyasang makibat. Yung anak sung biyasa lang makibat. Ba't maganda ka? Paano mo ba yung tiro da nori mare? Kasi maganda po si mami. Ay, ganon. Nalagyo mo nga ako, Sofia po. I can't help it. Alam mo ba ibig sabihin ng Sofia nga ako? Hindi po. It means wisdom, karunungan. That's kaya, may Greek ko na eh. May Iningi catechize mamin in Greek. damya pang ballpen. Para man ang ballpen. Sula na nga. Matandaanan mo na mo. Ako. That's catechesis. So, minuli na. Yes. Di pidala-dala rin lagyo. Inganak na pala. Tinyang burisabihan. Yung lagyo. Feel kabyas na. Ayan mo Wisdom. Pota peki lagyo dyan kang Sophia Loren. Nakalupa ng Karen. Ay. Balo. Lagyo lang tribe king Karen. Excuse me. The Karen tribes of Northern Thailand. Burma. Burma. Makatako larete nung pangatako. Nakamatay lang tao reta niya ako. Ay, nako. Mga kamuanan, tayo naman kan Tita Telma kanyan, king kakagigit mo. Pero, Ayara makanyan mo man. rin gigigit ang pong maile.
O makanano na kayo sa sobra kaya po kan. Ting pakibat ken adversus RSS. Aro yan na naman. Counter Counter heresy. So, Laughter kimbagi, is itapin, metong ya pang point ita, sasabihan dang paneke kami ring, pari kanita, istong magkatikais ka, kamalyaring makabusangot. You should always catechize with a smile, Lara, kasi nino ka nung bisang mabiyasa kayong taong buisit. Ay, wapin ni. Tutupin naman nito. yak makukonsensya ko po tang manaralye irreverent carti. Yung kay katamang dikon, kay katedral. Makiramdam ka niyan, ayalir. Magmisal na pagod. Malyari kayo sabihan. Potong bengi among. Pata sabihan ng Reverend Carti. Request po. Lawen nyo po rin kasiping nyo, eko po makasimangot nga. Ya, kung dili kayo taluklukan ko, mas ginuka rin ko kailangan kong kasiping, eko simangot nga. Dapat Yeah. pala tin maka-assign na altar server. Kang among Jean. Gusto nga Lumele, kakit na ning makabusangot. Kalbitan na ni among smile, smile. Ay, hausan ding bisangot itapat. I call that the Byzantinian iconic expression. Sige napin. Namnanay kasanting na. Hey, sabi ni... Research ito. Break pa, break. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day.
Magbalik tamo po ngayon king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ating pisasabihan tamo po ngayon dapat istong tungkol kayong kasalpantayanan tamo dapat clueless. Yes. Uling nung clueless ka, manula Masakad ka mo. Masakit manula. Itapin, masakit yung manula talaga. At eta mo dapat manula, lalo na harotita, den katikiste, wari sasabihan tamo, magaral la rin. Ay, wa. O ning kay, atin question na may buklata, eta mo expect. Eta naman balo, naman malyaring balo tamuhan kasi. At istong, Basta yung pakibat mo next time magbalik ko, saka kisagutan na. Agyang tuturo kang katesismo, you also catechize. You are also being catechized by others, no? Nyapin, itang kekang idea is, I can share, but I also have something, I can also be shared with by others. Open ko pa mo rin po siyempre, nung ganado kang mitututuro, ganado kang mag-share, ganado ka namang mag-research. Ganado ka namang manintun bangkantating kang lalong share, ale. yes, that's right. Pinangaman wanda mong, you cannot give what you don't have. Yes, of course. Nemo dat quod non abet. Kaya mo nga, Alex, dison balo na yung balo ito. You cannot give what you do not have. And, of course, lalo na kay kaming potang mitatas ka pa in responsibility mo from catechist to deacons to priests to bishops. Kailangan din in view mo. Siyempre, expect hanapin to whom more is given, much will be expected. Ay, Diyos ko, San Mateo yung sinabi kanita. Ay, gino, quoted by San Mateo. Niya katutok ng Monsignor Sobreviñas, na retired bishop, nga na, alam mo kasi malabo na yung mata ko. Agyang halos pala mo mabubulag na ka no, siguro, aging. I never stop reading. And, nung yan naman ka mababasa, nang kaya usana itang kayang pauna ka na caretaker, pabasa na And then, kasi nga na, lalabo yung mata, pero yung isip, alya. So, itong dindam you can make your mind work. No? Importante ito. Lalo na, yan yung panahon, yan yung pa naman Our people are uling aparte kitang miracle dakalya ramifications in biyengin nang karakala malyari dang ikutang. Halimbawa, no, may itong karang forms of catechesis nga niya, malyari tan dapat pakibatan is, among nanapang malilyari nga niya, nanapang pakibatan mo ka rin, karakala pamatendo rin ng tao, Yan, may bukla nila naman yung capital punishment. Ayo po. At sa another catechesis, makiba ya dapat yung matimbalo. Santa Iglesia. Yung Santa Iglesia. Kukot da pa kanungin The Bible is in favor of capital punishment. Diyos ko pong ginawa niya. Kasi among lex talionis la pa Explain lex talionis. Lex is law. Talionis. Talens. Nano. The claw. Kuko ng mga agila, no? Yes. Bellicose mentality. So, yung buri na sabihin, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Istumpete, daka, paten mula naman. O, ning makanan mong paten, nung mete na ka. Paling nga niya, sumigsalita ka makanyan niya. Sabi, mas buriyoreng deng makanyan, deng kriminal. Ali naman, no, we're not saying that. Actually, dapat yata, kaya ba na kayong katikisis ngayon, logic Yes, of course. Deta syllogisms among nanon pong pisabihan mi nanon logic nanon syllogisms. Isto po nga tintamong didiscuss malyari tang amanuandang non sequitur. Puri na it does not follow. That does not follow. Imburi na sa Benita at niya sinabi kay batin peki bat mo ha? Mo naman peki bataning kutang ko kukutang na nung nano ni matuleng o maputi impeki bat mo danupa na ako. Hindi pwede 'yon. Dapat pakibatan ing kutang. Dakal ring makanya na syllogisms ngayon. O kaya naman,
kukutang damo. Bala mo itang pinropose ng batas Tita Shirley. Yata masanting ita. Kaya ba't peki bat mo? Makanya naman talaga ita. Matsura ya kasi. Malawot siya, pibarilan. Tibaril. Domine matak naman ita. You're Yeah. attacking the person. Malyari mo naman ita. Bala mo yata. Kaya panahon tamo ngayon niya mo. Abe no dapat kay logic. Abe no reng logic. Anything makalungkot. But at any rate, yung Santa Iglesia, panalakaran at panalakaran na pa mo rin. No? May a-intimidate, may apamatakutan, may apatuki. Kapamila taning puwersa, kitang buri mo mong miral. Masakit nga napin ng sulat ng San Pablo kang Timoteo. In or out of season, king takot man o king ali, ipanaral met ipanaral at sabyan ing tinggap mong amano king Dios. Buri na sabihin, by hook or by crook. Yes. Patenda ka o patulan. Patulan da ka, panasakitan da ka, ilaban, italakad met, italakad, at ipasyag ing amano na. Yapin yata yung true measure of being a Christian ita Yes. Talakaran min kay kang Ginoo. Ing aral. Nakasaglipin naman yan. Kasi nalalawan mo. Yung logic na ningyatong yan Marokla. Gagawa lang gusto. Di mas masanting patenta na labang kanita. Nalang makagawang Marok pa. Ing logic na naman nita. Isto nga ako gawa ko yung gagawan da. Kung naman Marok. Totoo. Umisa na yeldo, wala nang sukaran nung nino rin dapat mong killer yata niya paten ke. O di killer ko naman. O di dapat patenda ko naman. Alang matagan. Ay, nako. Wala. Hanyapin-yapin natay sa Sebendere, Santo Papa pa yan. Manibat king iba. Titang anti-life. Kanita kasi. Culture of death. Ing anti-life. Bala mo, may pakuya kitang pisasabihan na abortion niya mo. Kasi po, tamo yung issue luluwal kanita. Abortion, kay ba't dening murders. Pero akit mo naman, organized murder, karen mong ati sindikato. Makakaila, isolated la Isolated, bo rin na sabihan. Identify mo la. Uning ni bala mo, left and right. So, yung anti-life ngini, pating kilos, tamong, timo, sinabi ko, ating yamong gina ako mo, pusher yan. Lana ako man proof. Balo mo istong in-identify mong makanyan. Yan na. Lalo Lalo na target pa namang, there is the clamor, no? Mob mentality, mo. Nung masikanyitan, tanong, So, mo sabihan kung makanya na anti-life na ako pala kanita. So, pakikiramdaman mo nung nano yung sitwasyon. Dapat pala pangadita mo yan, pero dapat magsalita tamo naman at maghati ka tungkol kanyan. Siguro, tita, sabihan tamo ka nga mong Jean. Hintuto kita mo pong discuss. Itang kwento yun nandin. Nano'y Lex Talionis at anti-Christian nitang yeni. King panahon na yan. Yes, we will. Yan. Kasi we are duty bound. We have to speak. Kay ba't? Namiti pa kay radio station kami. Till death do us part nga nun Kaya tayang time ang naitang anyang atin lang babatuan na may ito nga babaeng prostitute makasalanan. Makasalanan. Tapos susulat siya Ginong Jesus king Gabon. Actually, nung ating dapat kinulisak death kareng makamate o kareng mamerwisyo, yung Birhen Maria. Yes. Birong petereng anak na layang kamuangwang. Then just recently, we celebrated the feast of Saint Maria Goretti. Ayan, may itong pang attempted rape, murder. And yet, detang family na could have shouted for blood against her killers. Pero eragewa rin pamilya. Kristyano lang, masakit yung deranan da, pero may ngibabo. Yung karelang kasalpantayanan. Atita ng komentary. Pero nandin atin mag-text. Ita pong aduan nyo king PPJ. Sabihan na po nga mong Jean, pakwaya po kano kang either kang Brother Joe o kang Brother Charlie. Maduat na niya pong panayan ko ananda. Carlo, atin yan tagal
comment. Na naman po dapat ginamit Senator Pacquiao ing Bible. King batas aburina, dapat in-explain ng masalese, king mimira labatas at konsyensya, naman naganang may kulong marok. Eko po pabor king death penalty. Sige. Carlo, anyang yung Ginong Jesucristo kasabi na matsukeng desierto, nining nakasabi ng alampatugot, gagamit mo naman kayang banal na kasulatan. Ay, ing diablo. In Diablo. Diablo. So, nakamagta ka. The devil will use scripture against the Lord. So, in kay katamo pong pisasabihan, mikakapali. Palagay ko bukas, tita, mas mikaluko tamo kanini. Kaya Lening- absent ko bukas kanini. Ay, ilawen mo sana. Akong diling masilab ken Minuna ko kaya ka mo. Mapamirahit kayo nga do. Patsaya akong may barbecue ken. Makanyan man. Kailangan tayo pong arianin kay katamong episode ngeni at arian tayo kening kay katamong panalangin. King lagiging pa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa. Miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalumong pami katagon. Ami sabi-sabi, ipapagkwento at miragdagabelwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo nga kami, sana. Lalo na kliyetang kaya kaming akakwentuhan. At yu karing karelang pi bale-bale, pipagobran. O nung nulaman karing ngeni. Paratila sana maging masaya, paulina naman ng pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalumo sana karela, ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa. At layon ilaot mo la, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kaya kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kay ti, king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginoo, maghari kayabe mo at ning banal na espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluwan mo kami. At bakalan yung bendisyon ng Diyos sa ipang mayupaya, kaya bening anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabi. Yung ini po Shirley, God bless you and keep you. Pasibay po yamong Jin, matulang mamon ke kayong pansamantala. Mikitikit bukas pasibayo. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ning Aldo ngay ni. Mayo ti hayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag